Okay. Hello and good evening, everyone. My name is Tamim Zaman and I am your host today. Welcome to this exclusive webinar conducted by Lexicon. My name is Tamim Zaman and we have two special guests with us, Miss NISHAT TASNIM and Miss ARIFA RIMI. And with me, I have my co-host, Miss SHAHRIN BINTE HAMID. Hello everyone, this is SHAHRIN with the HAMID. Today we have ARIFA RIMI, who is studying Biotechnology and Genetic Engineering from Khulna University. She has completed 2 courses from Lexicon and is currently enrolled at an IELTS course. Along with her, we have NISHAT TASNIM, who is currently studying at Jashore University of Science and Technology in the Department of Management. She is a part of Lexicon for about 6 years now, dating back to 2015. So thank you, Ms. Nishat Tasneem and Ms. Arifa Rimi, for taking out your precious time and joining with us, along with Ms. Sharin Bint Ahmed. Thank you for being with us. And I welcome every viewers of ours. Thank you for joining with us. Um, if you have any questions or to ask our guests, you are free to ask in the comment section. And if you have any trouble in listening to us, you can also uh, tell us in the comment box. Thank you. So, firstly, I will go to Ms. Arifa Rimi. So, Ms. Rimi, how are you, first of all? Alhamdulillah, I'm fine. Okay. So, Ms. Rimi, you were enrolled in 2 courses at Lexicon, both of them online. Am I right? Yeah. Okay, so you were enrolled in the English Adult Learner course and the IELTS Standard course, I guess. Okay, so taking 2 courses online I guess it was a bit of a hard decision for you. Because still in our country, people are quite skeptical about the fact that whether online classes are as effective as offline classes or not. Like even today, we get hundreds of questions every day, whether the online classes are good enough or not. So, how were you convinced to take the online classes, and how did you get to know Lexicon? Okay. Assalamu alaikum everyone. Thanks for giving me this opportunity. First of all, আমার লেক্সিকন সম্পর্কে জানা বলতে আমার মনে হচ্ছিল যে যেহেতু লকডাউনে অনেক সময় আছে, তো এটা কিভাবে ব্যয় করা যায়। আমি দেখলাম যে আমার ইংরেজিতে খুব অবস্থা খারাপ। তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি আমার আন্টির সাথে কথা বলি। আন্টির কলিগ, তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমাকে বলল, একেবারে প্রথমেই সে আমাকে বলল যে লেক্সিকন তোমার জন্য বেটার হবে। এরপরে আরো কয়েকজনের সাথে আমি কথা বললাম। তো তারা আমাকে বললো যদি আমি প্রফেশনাল এবং স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি এই 2টা ক্রাইটেরিয়া যদি আমি বাছি, তাহলে খুলনার মধ্যে লেক্সিকন বেস্ট হবে। তো তারই ধারাবাহিকতায় মেইনলি আমার লেক্সিকনে আসা, এবং আমি এখান থেকে অবভিয়াসলি একটা কোর্স শেষ করলাম, ইংলিশ ফর অ্যাডাল্ট লার্নার্স, অ্যান্ড নাও মাই আইএলটিএস কোর্স ইজ অনগোয়িং। Okay, that's great. Shagnapu, kindly to unmute karo, apnar mic ta mute karo. Sorry. Moving forward to NISHAT TASNIM, you have been a part of Lexicon for the longest time now. I think it was from 2015. So how did you get to know about Lexicon back then? Okay, thank you so much. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. So first of all, I want to thank Lexicon for inviting me in this webinar and making such a beautiful platform to share my experience. And actually, I started my journey with Lexicon since 2015, long before you people came and get to know about Lexicon. And the experience, I can only say this is remarkable, really. In effect, I got to know about Lexicon when I was in class 8, and the Lexicon booklet was being distributed in front of my school gate. So I collected one. Then I was running JSC candidate. So I actually settled about my mind that after completing my JSC examination, I will enroll here, and I have to enhance my English speaking skills. So thus I get to know about Lexicon and became a part of Lexicon and became a member of Lexicon family. Okay, thank you so That's much. great. That's really great. Yes, 6 years is a long journey, I must say. So thank you. Okay, so moving to Miss Arifa Rimi, I have some questions to ask you. Firstly, if I mention the thing that I was talking about, online classes. People of our country are very skeptical about this matter. Online classes, whenever they hear about online classes, they are quite amused. They find it quite amusing that classes can be taken over online classes.
Some people even ask me or our questions such as come to our office regularly that will the online classes consist of only videos or just informations? Will they have a direct contact with the trainer or not? Or how will the materials be supplied to them? And is it as efficient as offline classes or not? So if you can tell us something about it. Okay. Uh, Thank you very much again. Today, as I have this opportunity, I want to confess one thing. What I observed earlier is our teacher. He is just incredible. Totally, he is. আমার এখনো মনে পড়ে আমাদের একটা ক্লাস ছিল একটা নিউজের উপর, অ্যান্ড স্যার পুরো একটা নিউজ থেকে আমাদের পুরো ক্লাসটা করলো, এবং শুধু ক্লাসটা ওটা আমার কাছে খুবই ইনফরমেটিভ এবং খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছিল। অ্যান্ড কোনো কিছু কারোর কাছে ইন্টারেস্টিং করে তোলা, এটা এটা আসলে খুব ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার, বাট আওয়ার টিচার হি ডিড ইট। অ্যান্ড যদি আমি আমাদের অনলাইন ক্লাসের ব্যাপার স্পেসিফিক্যালি বলি, তাহলে আমি বলবো যে এটা আমরা তো ইউনিভার্সিটিতেও অনেক ক্লাস করেছি, অন্য অনেক জায়গায় ক্লাস করেছি, এটা মোটেও তেমন ছিল না। প্রত্যেকটা মোমেন্টে আমাকে এঙ্গেজ থাকতে হয়েছে, আমাকে অ্যাক্টিভ থাকতে হয়েছে। অ্যান্ড আমি বলবো যে এটা ফেস টু ফেস ক্লাসই ছিল, জাস্ট একটু পার্থক্য ছিল যে আমরা জুমে ক্লাসটা করেছি। আমার মনে হয়নি যে আর কোনো পার্থক্য আছে এর মধ্যে। এবং আমাদের ক্লাসের যদি স্পেসিফিক কিছু বলতে চাই, তাহলে আমাদের ক্লাসে পাজল গেমস ছিল, অ্যান্ড কিছু পিকচার ডিসক্রিপশন টাইপ ব্যাপার ছিল, যেগুলো আসলে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে এবং খুব মজা করে আমরা শিখতে পেরেছি। আর আমি যদি ব্রেকআউট রুমের কথা বলি, দ্যাট ওয়াজ জাস্ট ফ্যাবুলাস. Whenever I went to the breakout room, I feel like, yeah, I have to speak in English now, and it creates the environment to speak in English. প্রত্যেকটা মানুষ, কেউ এখানে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, বিকজ যে কোনো টাইমে স্যার চলে আসতেছে, আমাদের সবসময় অবজার্ভ করা হচ্ছে। সো আমাদের ওখানে আমরা যে ইংরেজিতে কথা বলবো না, বাংলায় কথা বলবো, এমন কোনো সুযোগ আমাদের কাছে ছিল না। অ্যান্ড এক একটা সময় মনে হয় যে একটা জায়গায় গেলে মনে হয় যে হ্যাঁ এখানে গেলে আমার বিশেষ করে লেক্সিকনে আসার পরে মনে হচ্ছে যে না, আমার শিখতে হবে, এরকম একটা থিঙ্কিং আমার মধ্যে গ্রো করেছে। আর লেক্সিকনের ব্যাপারে, ক্লাসের ব্যাপারে যদি আলাদা করে কিছু বলতে হয়, কেউ যদি এখানে শুরু করে অ্যান্ড লাস্ট পর্যন্ত সে যদি যেতে পারে, জাস্ট সে ক্লাসগুলো যদি অ্যাটেন্ড করে আর যদি একটু কোঅপারেটিভ হয়, আমার মনে হয় সে এখান থেকে কিছু না কিছু গেইন করে যাবে। বিকজ পুরো ক্লাসটা ছিল খুবই ইনফরমেটিভ, খুবই ইন্টারেস্টিং, অ্যান্ড খুবই ইন্টারেক্টিভ। We need to be active in every single moment. Okay, yes, of course, I must relate to you on that. আমি আপনার সাথে এখানে actually connect করতে পারছি, as I have taken my IELTS course also online from Lexicon. So yes, and যেটা বললেন breakout room, that is a feature I think it is quite exceptional. Online classes এই featureটা it stands out, right? Because having a discussion please with a specific group is quite amazing. আপনি অফলাইন ক্লাস করলে এই সুযোগটা এইভাবে অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় না। ইয়েস, আই মাস্ট অ্যাডমিট টু দ্যাট। সো আমি তাহলে চলে যাই মিস নিশাতের কাছে। জি। So on the same note, Nishat Apu, you got to attend the offline classes because you were, with Lexicon for the longest time. I, for myself, only got to attend the online ones. So I'm immensely curious, how did they conduct the classes back then? And you have seen Lexicon grow as well over the years. So how has the teaching technique changed? Okay, thank you so much. So first of all, if I talk about online classes, and it was really amazing and inconceivable. And second thing is, in offline classes, is whenever you are a learner of Lexicon, you entered Lexicon, and you have to stop speaking our mother tongue, that means Bengali. If you do, you have to get 10 taka fine. You have to pay it, and everyone was being observed. মানে এখানে ক্লাসগুলো হচ্ছে, আপনি যখন হচ্ছে এখানে ঢুকবেন, ঢোকার পর থেকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অবজার্ভ করা হবে যে আপনার এখানে শুধুমাত্র যে আমরা শিখলাম, ক্লাসে এসে বসলাম, বসে হচ্ছে স্যার যে লেকচার্সগুলো দিল ওই লেকচার্সগুলো নোট ডাউন করলাম, আবার চলে গেলাম। ইটস নট লাইক দ্যাট। ইটস লাইক যে আপনাকে প্রত্যেকটা টাইমে কথা বলতেই হবে, আপনাকে সামনে আসতে হবে এবং আপনি কথা বলছেন কিনা এটাও স্যার অবজার্ভ করবে। অ্যান্ড সেকেন্ড থিং ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং, যে আপনাকে এখানে শুধু শেখানো হবে না, এখানে হচ্ছে আপনার গেস্টারাল অ্যান্ড পোস্টারাল যে বিহেভিয়ার্সগুলো আছে, লাইক যখন আমরা ঢুকবো তখন
যখন শুজ দিয়ে নয়েজ করা যাবে না, তারপরে হচ্ছে ডোন্ট ইয়ার্ন অ্যান্ড ডোন্ট বার্প, দিস কাইন্ডস অফ থিংস। লাইক আপনি যখন একটা ফর্মাল প্লেসে যাবেন, ফর্মাল প্লেস কিভাবে বিহেভ করবেন, সেই জিনিসগুলো এখানে সম্পূর্ণরূপে হচ্ছে বলা হয়। And second thing is that I was really amazed with the offline classes, that is the different kinds of diversive activities like picture presentations, then cue cards topic and storytellings, different kinds of presentation. And I can remember that my character presentation, and that was really amazing. Character presentation amazing chilo, because আমি even anchoring ছিলাম এবং I got Barack Hussein Obama, Alia Bharti, topmost heroine, and other characters in my group, and we were practicing about a week, and we were feeling like that, yes, we're a family member, and this is really fantastic for me. And শুধু যে অনলাইন ক্লাস সরি অফলাইন ক্লাসেস গুলো হয়, শুধু যে ক্লাস হয় তা না, আমাদের আউটডোর বিভিন্ন প্রোগ্রামস এখানে সেট হয়। লাইক লাস্ট টাইম আমি ক্যাসেল সালামে হচ্ছে অনেকগুলো ফুড ম্যানার্স ক্লাসও পেয়েছি, ওখানে বিভিন্ন ধরনের কালচারাল প্রোগ্রামও হয়েছিল, অ্যান্ড কিভাবে ব্রিটিশ অ্যান্ড আমেরিকান স্টাইলে ফুড মানে মেনটেন করে, এবং ওইখানে প্রত্যেককে ফলো করা হয় যে দে আর মেনটেনিং ফুড ম্যানার্স অর নট। So this is the most interesting things I have ever got. So all about, I can say that in 2015 to all, after all these many years, all we got to know is that our resources got more enhanced, and the study methods also got very much enriched a lot. Thank you so much. Thank you for sharing that with me. This makes me want to join the offline classes more now, even more than I did before. So thank you. Back to you, Tamim. Yes, actually, and etiquettes are something that are really maintained at Lexicon. So thank you, Ms. Nisha, for sharing this wonderful experience with us. Though we didn't have the chance to join the classes back in 2015, but yes, I can at least somehow sketch it in my mind that how that experience was. Okay, so moving to Miss Arifa Froze Rimi now. So Miss Rimi, আপনার কাছে যেটা জানতে চাই, যেটা একটা কোয়েশ্চেন থাকে most of the candidates there before getting enrolled to class online. আপনি যখন when you first contacted with Lexicon, how was your experience? What made you have that confidence in us that you can join here and this is the right place to be? Okay, thank you very much. First of all, আমি বলবো যে প্রথম দিকে ওরকম ভাবে বোঝা যায় না যে আসলে আমি কতটুকু পাবো। তবে প্রথম দিন আমি যখন গেলাম, আমার ফার্স্ট যখন স্যারের সাথে কথা হলো, ফার্স্ট দিনের অ্যাসেসমেন্টটার কথা আমার মাস্ট বলতেই হবে। I need to spoke in English for almost 1 hour that day. আর ওইটা আমার লাইফের ফার্স্ট ইংরেজিতে কথা বলা ছিল। আই নো আমি ওই দিন অনেক ভুল বলেছি, বাট দ্য থিং আই গেইন ফ্রম দেয়ার ইজ, আমি যখন ওখান থেকে বের হলাম, আমার মনে হলো, আমার নিজের মধ্যে একটা কনফিডেন্স তৈরি হলো যে না, আমিও তাহলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। অ্যান্ড ফ্রম দেন আমি একটা জিনিস নোটিস করলাম যে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে একটা পোটেনশিয়ালিটি থাকে। Everyone has this potentiality, but you need to steer that. And for me, Lexicon provide this stimulation. Really, Lexicon do that. And আমাদের ক্লাসের পর এরপর আস্তে আস্তে যখন আমি ক্লাস করা শুরু করলাম, তখন আমাদের ডিবেট সেশন ছিল। এরপর আমাদের প্রত্যেকটা কিছুদিন পরপরই আমাদের একটা ফিডব্যাক দেওয়া হতো যে আমার পারফরমেন্স কেমন। ডিবেটটা আমি আমার লাইফে ফার্স্ট লেক্সিকনে করি, তো এই জিনিসগুলো আমার কনফিডেন্সটাকে অনেক বেশি গ্রো আপ করেছে, লাইক দিস লেভেল টু দ্যাট লেভেল। অ্যান্ড ইয়া, এই জিনিসগুলো আমাকে খুব বেশি হেল্প করেছে। অ্যান্ড লাস্টলি আমার যেটা বলতেই হবে সেটা হচ্ছে, in the case of my spoken English, it was like A for apple and B for ball. But যখন আমি ইংরেজিতে লেক্সিকনে আসলাম, তখন কিছু ক্লাস করার পরে, স্পোকেনের ক্লাস করার পরে, এখন I guess what I achieve is now I can speak in English, and that's what everyone's desire is. Thank you, Ms. Rimi, for sharing these experiences with us. Yes, I should also mention that আমাদের অনেকেরই যখন আমরা বলি that we have debate classes or picture presentation classes or cue card sessions, people don't get the actual meaning of it. Some might think that these are not that effective, but I would like to specify that believe me, these are the most effective way possible.
বিকজ আপনি যখন একা, যদি আমরা আইএলস নিয়ে একটু কথা বলি, কনসিডারিং দ্য স্পিকিং টেস্ট, talking in a debate for 2 minutes is not just similar, but it is quite same. It can be directly compared to talking in the cue card session of the speaking test. আপনি 2 মিনিট ওইখানে কথা বলা is, people think that talking 2 minutes isn't very easy or it is not going to be that difficult, but believe me, আপনার সামনে যখন কোশ্চেনটা আসে, থিংস ডাজন্ট স্টে দ্য সেম। হ্যাঁ, 2 মিনিট ইংলিশে কথা বলা কোনো ঘটনা না, আমি মানি, কিন্তু অন পয়েন্ট একটা স্পেসিফিক টপিকের উপরে উইথ দ্য এক্সাম প্রেশার অন ইউর হেড, gets a bit difficult. So yes, so I guess the debate sessions at Lexicons helps you out with the debate session, the Q card sessions a lot. And talk, if you can talk clearly and without any fear, fluently in front of an audience, it gets quite easier to speak in front of the examiner, right? I hope all of us can relate to that, as all of us here have attended more than one or two debate sessions. Okay, so yes. Well, I am actually a registered candidate as well. So my question is to Nishat Apu, that I really want to know, how was the mock experience? And since I will be sitting for it as well, but I also want to know, the offline one, how was the environment? Did it help you to some extent for the actual exam? So if you could tell us a little bit about that. Okay, thank you, Sharing, for such a nice question. So I want to answer that mock test is something that you have to prepare before IELTS. And in Lexicon, actually, Lexicon organized the mock test very comprehensively that will lead you to the give you to the actual environment what we face in IELTS. And even it uses even Lexicon arranged a different venue for our speaking test, Gala speaking test that we specially says. And the mock test, you have to do, or you have to do everything whatever you're going to do or sit when you are going to sit for IELTS. So you have to submit your all belongings like your bags, your cell phones, and you have to fulfill the scripts of IELTS listening and speaking, listening, writing, and listening, writing, and reading. So these are the scripts you have to fulfill via all the instructions. You have to give that, and I will say that this mock test, if you will attend that, this mock test will break your inner whatever you fear or scare, that whatever IELTS would be, I'm so scared, I'm so nervous, or I'm so trembling in front of the speaker or in front of the examiner. So it will break down and it will help you to gain your confidence level. And whenever my first mock test, I can remember that my first mock test, I was very nervous, and whenever I go out from my home and I went over there at Lexicon, so I was like trembling what is gonna happen. So actually the staffs and teachers helped me a lot to gain over my confidence. And in Lexicon, one thing I will surely that you will learn, that you will gain confidence in front of everyone. So these are the experiences of my mock test. Thank you for letting me know that. I'm definitely looking forward to it now. Okay, so thank you, Ms. Nishat. Ms. Nishat, I would like to ask you one another thing considering the mock test. So another special features of mock test, which I would like to specially highlight, will be the ice-breaking sessions. Okay, I hope you have Yes. also attended a few of them, right? Yes, yes. So Of course. can you tell us that how effective they were, and did it actually help you before going to give you a speaking test or not? Okay, so Lexicon, when arranges a mock test, it includes also a speaking test and LRW test. I mean, reading, writing, and listening test. So one day we have to attend a reading, writing, and listening test, and other day we have to attend a speaking test. সো স্পিকিং টেস্টে যেটা হয় যে আমাদের স্পিকিং টেস্টে যে রুমে যে কয়জন থাকে তাদেরকে প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়াল স্পিকিং টেস্ট দিতে হয়। তার আগে ওই পুরা টাইমটুকু যখন আমরা থাকি, একজন দিচ্ছে, আমার টার্ন যখন আসবে তার আসার আগে যদি আই হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড আইস ব্রেকিং সেশন। আইস ব্রেকিং সেশনটা হচ্ছে কি, আপনাকে হচ্ছে সবার সামনে যেতে হবে ক্লাসে ইন ফ্রন্ট অফ এভরিওয়ান, অ্যান্ড এভরিওয়ান উইল আস্ক ইউ মোর দ্যান ওয়ান কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড ইট উড বি রিলেটেড টু ইউর স্পিকিং টেস্ট। এই জিনিসটা আমার ক্ষেত্রে খুবই ইফেক্টিভ হয়েছে আমি বলবো, বিকজ আমি যে এত বছরগুলোতে যখন এগুলো প্র্যাকটিস করতেছিলাম, সো আমি হচ্ছে আমার মধ্যে একটা জড়তা ছিল যে যখন মানুষের সামনে
যখন আমার হাত পা কাঁপতো, ইভেন আমার ভয়েস মামলিং হইতো, শেকিং হইতো, এই ফিলিংস গুলো। সো প্রচুর পরিমাণে আমার আইস ব্রেকিং টেস্ট স্যার আমাকে প্র্যাকটিস করিয়েছে, এত পরিমাণে করিয়েছে যে আমি এখন কোনো মানুষের সামনে গেলেই আমার ভয়টা আর কি কাজ করে না, বিকজ লটস অফ আই হ্যাভ টু ফেস লটস অফ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড লটস অফ ডিফারেন্ট পিপল। মাঝে মাঝে আমার সেগুলো মাথার উপর দিয়ে যায়, আমি বুঝিও না, সেগুলো আমার অ্যান্সার করতে হচ্ছে। এখন আমার জিনিসটা হচ্ছে ইয়া আই এম কনফিডেন্ট, এবং আমি সামনে যাওয়ার জন্য আই এম ভেরি ইগার টু অ্যান্সার। সো এই জিনিসগুলো হয়, এটা খুবই ইফেক্টিভ। I will say খুবই effective, and the proof is our lexicon is getting 7.5 and 8 scores randomly, যেগুলো অহরহ পাচ্ছে, and 7 got usual for lexicon. This is the proof I can say. So thank you, Mr. Tamim. Thank you, Ms. Nishat, for sharing that experience with us. So I will go to Ms. Arifa Froz Rimi now. So Ms. Arifa Froz Rimi, can you please tell us something about the teaching techniques or the materials that were given to you during your online classes, and how did you actually cope up with, like, when you are in an offline class, আপনি যখন একটা offline class করেন, you are suppose considering the writing test, আপনি লিখছেন, লিখে আপনি সাথে সাথে আপনার এক্সাম টিচার অথবা ট্রেনারের কাছে দিচ্ছেন, সে আপনাকে দেখে জানাচ্ছে যে, ও তার অ্যাসিস্ট্যান্টসরা দেখে জানাচ্ছে যে আপনার লাইক আপনার প্রোগ্রেস কত দূর, আপনি কোথায় ভুল করছেন, লাইক হাউ ইউ গাইজ ইউজ টু কোপ আপ উইথ দিস ইন অনলাইন ক্লাস। যদিও আমি জানি, অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স দ্য অনলাইন ক্লাসেস, বাট আমাদের দর্শকদের যদি একটু আপনি এই বিষয়ে জানাই। Sure. Again, thank you. Well, আমি যেটা আগেই মেনশন করলাম যে আমার কখনোই মনে হয়নি যে আমি অনলাইন ক্লাস করছি। আমার মনে হচ্ছিল যে আমি ফেস টু ফেস ক্লাসই করেছি। পার্থক্য ছিল যে শুধু আমরা জুমের থ্রুতে করেছি। যদি আমি রাইটিং এর কথা বলি, তো আমাদের যে টাস্কটা ছিল ওটা দেওয়ার পরে আমাদের ওটা ওভাবেই দেখা হতো, অ্যান্ড ওটার ফিডব্যাক ওভাবেই দেওয়া হতো। অ্যান্ড যেহেতু আমি কমপ্লিট করেছি আমার স্পোকেন ক্লাসটা, ওখানে তো মেইনলি কথা বলাটাই ব্যাপার হয়। তো ওখানে আমাদের টিচার আমাদের যেভাবে এখন আমরা লাইভ করছি, তো এভাবেই আমাদের কথা বলা হতো, ওভাবেই আমাদের টেস্টগুলো নেওয়া হতো। অ্যান্ড আমি যদি ম্যাটেরিয়ালসের কথা বলি, ইট ওয়াজ স্ট্যান্ডার্ড। আমাদের যতটুকু দরকার ছিল, আমি যদি গ্রামারের কথা বলি, আমি যদি আমাদের প্রিপোজিশন গ্রামারের মধ্যে পড়ে, আমাদের ভোকাবুলারির কথা বলি, এভরিথিং ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দ্যাট, অ্যান্ড সব কিছু খুবই হেল্পফুল ছিল। অ্যান্ড যতটুকু একটা স্টুডেন্টের দরকার পুরোটাই ওর মধ্যে ছিল। Thank you, Miss Arifa Fuzrimi. That was really. তবে আমি আমাদের ক্লাসের অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলো খুবই অর্গানাইজড ছিল। যেমন আমি জানি না অন্য কোথাও কিভাবে করা হয়, তবে আমি কখনো দেখিনি যে আমাদের যে শিডিউলটা আছে ওই শিডিউল বাদে অন্য টাইমে কখনো ক্লাস হয়েছে, বা একটা ক্লাস কখনো মিস গিয়েছে। বাইরে খুব বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, ওয়েদার খুব খারাপ, যাই হয়ে যাক আমাদের ক্লাস কখনো মিস হয়নি। এই ব্যাপারটা খুবই এই ব্যাপারে আমি বলবো যে লেক্সিকন খুবই পাঞ্চুয়াল এবং খুবই অর্গানাইজড। I must say that. Yeah, like at least I can agree to that, because I have heard all the students say one thing quite commonly, which is Lexicon is really professional, but they are not commercial. So yes, here we are really serious about taking your classes timely as well. So what do you সো আমাদের তাহলে আমি চলে যাব আবার নিশাত আপুর কাছে। মিস শেরিন কিন্তু আমি যদি তার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। Oh, I just wanted to know that, since you said for the mock exams and all, আপনার কি অন্য কোথাও থেকে কোনো preparation নাও লিখেছিল? Did you heavily rely on just what Lexicon had taught you? Since I'm preparing for it myself. Of course not. কোথাও থেকে প্রিপারেশন নেই, because the ostentatious study methods and everything are organized its own material. Lexicon never suggested the different kinds of books or different kinds of authors, because it's a brand, I think so. It's brand of its own self. Lexicon always provided me
materials which is I mean innovative by the own, and এই জিনিসগুলো আমার বুঝতে এতটাই সুবিধা হয়েছিল, লাইক স্যার আমাদেরকে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনে যেভাবে এফোর্ট দিয়েছে, আমি যে শুধু বলছি বা প্রশংসা করছি এটা না, আমাদের যদি প্রিভিয়াস হিস্টোরি দেখা হয় লেক্সিকানের, সো ইটস আ প্রুফ কারণ 7 আইএলটিএস ব্যান্ডেজ স্কোর 7টাই একদমই ইউজুয়াল হয়ে গিয়েছে। সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে 7.5 to 8। সো এই জিনিসগুলো আমাদের অহরহ স্টুডেন্টস পাচ্ছে, লাইক স্পিকিং দে আর গেটিং 8.5, ইভেন 9 out of 9 in reading band score, and reading নিয়ে আমার সব থেকে বেশি ফেয়ার ছিল because reading is the toughest one I guess, but now I think so that reading is the easiest thing for me. So and one thing I have especially say that Lexicon যেটা always maintain করে সেটা is organization and its proficiency, যেটা আমি বলবো প্রত্যেকটা মিনিটস এভরিথিং কখনো এটার এফিসিয়েন্ট লুজ হয়েছে আমি এমন কোনো কিছু পাইনি, বা কোনো ক্লাস মিস হয়েছে। অ্যান্ড স্যার যে দিন রাত আমাদের পিছনে লেগে থাকেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে সে অবজার্ভ করে, অ্যান্ড এটাই হচ্ছে জিনিসটা আমাকে আরো পড়ার জন্য আগ্রহ করে। লাইক I really jump to go to my class. আমি খুবই মানে ইগার ছিলাম যে কবে আমার ক্লাস আসবে, মানে আমার যে ডে গুলো আসবে ওগুলো যে আমি ক্লাস করব, আমি কথা বলবো, পারফরমেন্স করব। সো এই জিনিসগুলো আমার জন্য খুবই আর কি স্পেশাল ছিল ইন all those years. Thank you so much. That actually puts me at ease a lot. So thank you So for letting thank me you, know. Miss Nisha. Thank you, Miss Rimi. আমরা অনেক কিছু আজকে জানতে পারলাম। It was really good to have this chat with you. আমরা সত্যি আমিও actually really amazed listening all of those amazing stories from you guys. Yes, I was a bit unfortunate that I didn't get to do my classes with you. I wished I could, but it was a timing issue, I guess. But however, yes, and I feel like after giving my IELTS, I guess I should join the classes at Lexicon again, at least for the spoken batch. Okay, so I would say everyone, আমি আরেকটা কোশ্চেন যদিও আমি আপনাদের দুইজনের কাছেই করতে চাই, আপনারা দুইজনেই যদি একটু একটু করে বলেন, আপনারা যদি এনরোলমেন্টের কাছে enrollment কথাটা একটু বলেন। Firstly, I would go to our co-host, Ms. Shahin Binte Hamid, to if you could let our viewers know about the procedure of getting enrolled at Lexicon, এটা নিয়ে যদি একটু কথা বলতেন, and এনরোলমেন্টের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যদি আপনারা দুইজন একটু কথা বলতেন, আমাদের দুজন গেস্ট, এবং অনলাইনে এনরোলমেন্ট নিয়ে সবারই একটু কম বেশি ইস্যুস থাকে, the people are still not so comfortable with the online method of getting enrolled. So, and yes, of course, another aspect that I would really love to mention will be the assessment, because as all of us know that not everyone gets enrolled at Lexicon. You must have a specific level to get enrolled in a specific course. So, এইটা নিয়ে যদি একটু Ms. Shahin Binte Hamid আমাদেরকে একটু জানাই। Yeah, even today, two students would text me that, what's the enrollment process? Just because it's online, people are more cautious. Like, okay, how do we get through the process? So, ekhane kono confusing kichu na. It's a very easy task. First, you get an enrollment form which you have to fill out. It's basically your information, and then the part which Tamim was highlighting is the assessment test, which actually filters out anyone who doesn't, who doesn't even have the level of English which is up to the yardstick which you should. So it ensures যে আপনাদের যে ব্যাচে আছেন সবার কাছ থেকে আপনি কিছু না কিছু শিখতে পারবেন, because the ones who don't make it to the class, they are filtered out. So এমন না যে কোনো কাউকে তারা নিয়ে নিচ্ছেন, they will assess you, they will give you an evaluation. So even if you don't get selected, you actually get a free evaluation as well, like okay আপনার লেভেলটা কোথায় এখন. So the assessment test is very important. And I would like to add there যে আপনি যখন একটা ক্যান্ডিডেট হিসেবে যদি, if I talk from a candidate's perspective or a student's perspective, when I'm going to get enrolled at Lexicon, I actually আমরা কেউই তো নিশ্চয় আইএলটিএস এক্সাম আগে দিয়ে তারপরে আমরা এখানে ভর্তি হতে আসি। So we don't know our actual level. কিছু ক্যান্ডিডেটস আসে who have studied English for a long time, তারা হয়তো ভাবে যে well, IELTS is going to be very very easy. It is really easy, and if I do the classes or not, it doesn't actually matter.
which was the case in mine as well. I was a bit like overconfident, I would say, that I thought that it is not going to be that difficult. But yes, when I went for an assessment test, I could know my level. Maybe my English was good, but I was not yet ready to take a test. I was not quite familiar with the rules and regulations of giving an exam. So these are the things that you get quite helped when you take an assessment test. And not every institution offers you a free assessment test, I guess. And আরেকটা বিষয় যেটা আমি বলি, আমরা যেটা দেখি লেক্সিকনে কোনো সময় জাস্ট টু টেক এনরোল ইউ ইন আ ব্যাচ আর এনরোল ইউ ইন আ কোর্স, আপনাকে কোনো সময় বলা হবে না যে আপনি আইএলস কোর্সে আসছেন, আপনার এই লেভেল, আপনি এখনই আইএলস দিতে পারবেন। We are very truthful to Also, you guys. might I add, they don't guarantee you that actually you will get this certain school. They are very honest. They come from a place of full honesty. So if you want We'll a give raw, you honest yes. assessment, yeah, that's what you should be looking for. You don't want people to butter you up. You want honest Yeah. evaluation. Exactly. Butter you up, that's the word I would be looking for right now. Because আমরা সবাই দেখি যে আমাদের এখানে যারা আসে, if you are of that certain level, you can get directly enrolled in the IELTS classes. But if you don't have that level yet, because IELTS required more or less good proficiency in English, so we always try to show you the way to our English adult learners course, where you can develop your grammar, your speaking skills, your writing skills, and then you can go to the next stage and then study IELTS. Then you can finally give your IELTS exam. So I guess showing you the right way is the more important part. Might I also add, sorry to interrupt, EAL course বলে just আপনি English বলা শিখবেন এমন না. I have witnessed a few courses as well. The EAL courses, the materials are structured in such a way যে আপনার listening এও help হবে, আপনার writing এও help হবে. I for myself, যেটা তামিম প্রথমে বলছিল যে he was not very sincere about attending his classes initially, is because we come from an English medium background. So we automatically think that it will be a piece of cake, but it's not. Because you have so much that you don't understand initially. You have your grammatical range to work on, grammatical accuracy to work on. So Vocabulary to work on. Yeah, like so many things you need to work on. So you definitely need that sort of assessment. And even the EAL courses will help you with that, because they sort of cover all of this. Even in reading, they will trick you with some grammatical things like which you couldn't have seen coming. So EAL sort of is in correlation with the listening, reading, writing module as well. So if you're joining that, it will automatically help you as well. The new courses are also starting from 6th August. So if you're willing to join, do join. It's definitely good for you. Don't delay it further. Yeah, and I wanna add something with you guys as well. তোমরা যেভাবে বললে যে তোমরা যেহেতু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে এসেছো, তো তোমাদের কাছে এটা পিস অফ কেক যদিও মনে হয়, বাট আসলে সেটা না। তবে আমি কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ছিলাম না, তবে আমি এখন যতটা পারি ইংরেজিতে কথা বলতে, এটা কিন্তু লেক্সিকনের জন্য। তো এটা আসলে আমার বলতেই হবে যে এতটা কঠিনও ছিল না, যেভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, যেভাবে আমাদের ম্যাটেরিয়াল গুলো দেওয়া হয়েছে, যেভাবে বলা হলো যে স্পোকেন ইংলিশের কোর্সটা শুধু স্পোকেন ছিল না, এখানে কিভাবে রাইটিং করতে হয় সেটা শেখানো হচ্ছে, ভোক্যাবুলারি গুলো শেখানো হচ্ছে, অ্যান্ড এভরিথিং লিসনিং, এমনকি সবকিছুতে তারা আমাদেরকে হেল্প করছে। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, ইউ গাইস রেড মাই মাইন্ড, দ্যাট ইজ ফ্রি অ্যাসেসমেন্ট। আমি ফ্রিতেই বুঝতে পারলাম যে আসলে আমি কোন অবস্থানে আছি। It was same for me That's as well. I didn't even know I was making so many mistakes. I would be very truthful to all of the viewers that that are with us. So when you are joining the EAL course, it's not possible to make you learn all the ins and outs of English in just 3 months or 2.5 months. But yes, you will be presentable to speak in front of an audience. Make sure that you can stand in front of an audience, give a speech, write a letter or a piece of article properly, understand a reading. If you read something, you can understand within its inner lines, and if you listen to a conversation, you can study each and single word of it. You can understand what the other person is saying, no matter in whichever accent he is talking. Okay, so I guess this is a thing that I should encourage everyone to take the English Adult Learners course. It will help you not in IELTS only, but it will help you in your real life as well. Okay. So I will thank
our two guests and my co-host today. আপনারা এত সময় বের করে এসেছেন আমাদের জন্য, আমাদের সাথে কথা বলেছেন। আমি সত্যি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সময়ের জন্য, এবং আপনারা যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের দিয়েছেন, আপনারা যে স্টোরিজগুলো শেয়ার করেছেন, সব কয়টাই অনেক ইন্টারেস্টিং ছিল, অনেক শুনতেও ভালো লেগেছে। I was reminiscing at a point. I could remember the times when I used to do my classes. So yes, thank you a lot, and I'll thank Ms. BINTE HAMID as well for co-hosting this webinar with me. Thank you everyone, and at the very end I would like to thank all the viewers যারা আমাদের সাথে ছিলেন, যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করছেন। কাইন্ডলি এই লাইভটা আপনারা সবাই একটু শেয়ার করে দিবেন, যেন পরবর্তী আইএলস ক্যান্ডিডেটরা যেন এই লাইভ থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন নিতে পারে, এবং এনরোলমেন্ট অ্যান্ড অনলাইন ক্লাসেসের বিষয় যে ভয় ভীতি এগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে। So thank you everyone. Thanks for being with us.